Ein wichtig bekannt gebe aus der Merchenbibliothek. Lieb Freund unserer Merchenbibliothek, hut mussen Isais, Luna, die dunkelblue Thexmimi, and die Hellhex Ishtara Yuka etwas Erkelwaren, das Tatsklich bis ganz in den Anfang unserer Reserkriegt. Als die Merchenbibliothek des Weißen Merlin entstand, ist uns nämlich ein Feller unterlaufen. Eigentlich sollte unsere Reher springlich heißen, die Merchenbibliothek des White Merlin. Doch aus White Merlin wurde versi handlich Weißen Merlin. En dieser Kleinfeller so, sie gently ascend durch die Gesamtrie, Luna, die dunkelblue Thexmimi, die Hellhex Ishtara, en ich, Isais, wussten davon, aber Religion den Namen Zunix bestand. Immer mehr Geschichten, Abentur und Beiträge waren schläglich bereits unter die Merchenbibliothek des Weißen Merlin entstanden. Dabei gibt es noch einen weiteren Grund, warum dies Bezeichnung auf Dauer für Verwirrung sorgen kann. Der Begriff wies erinnert bei uns eigentlich an den Weißen Rat, und dieser ist der springlich Lunas Rat, und Luna spielt dabei noch ein viel größere Rolle, denn Luna ist der Dunkel Merlin. Irgendwann muss ich deshalb sagen, Luna, Mimi, Ishtara. Wir müssen langsam etwas unternehmen, schließlich ist das higher Main Profil. Denn genau das ist der wichtige Punkt, ich bin Isais, und der Merlin, den ihr auf diesem Profil kennt, und Beglitet, ist der Merlin, der springlich als der Wise Merlin bezeichnet worden sollt. Damit uns aber nächst noch einmal dasselbe passiert und wir ständig durcheinander durchgerent, haben Luna, Mimi, Ishtara und ich gemeinsam beschlossen, von nun nennen wir mich den hellen Merlin. Also, Isais ist der hell Merlin. Und bever jetzt jemand meinen Avatar anschaut und sagt, Moment mal, Isais, du hast dogs dunkelblond Haare, die fast braun aussehen, und grün Augen. Ja, den hell hat nichts mit meiner Haarfarbe, meinen Augen oder meinem sonstigen Aussehen zu tun. Hell bezeichnet meine Sicht, meine Kraft und meine Rolle innerhalb unserer Geschichten. Deshalb gilt für die anderen. Denn in unserer Merchenbibliothek begegnen sich unterschiedliche Seiten, Isais, der hell Merlin, Luna, der Dunkel Merlin, Ishtara Venus, die Hellhex, Mimi, die dunkelblue Thex. Dabei bedeuten hell und dunkel nicht einfach gut, NBSE. Es sind Bezeichnungen ihrer jeweiligen Seiten, Kraft, Weg und Rollen innerhalb unserer Geschichten. Doch damit beginnt erst der Teil, der seht, wie groß unsere Merchenbibliothek inzwischen tatsächlich geworden ist. Galua, das Kollektiv Finwesen. Galua ist keine gewöhnliche Einzelnvieh. Galua ist auch kein separates Wesen, das Ilua und Gerl lediglich Beglitet oder miteinander verbindet. Ilua und Gerl sind Galua. Doch selbst damit ist Galua noch nicht vollständig erklärt, denn mit Ilua und Gerl sind wir Kleinseelen verbunden und vermischt. Zu diesen wir kleinen gehören zwei kleine adoptierte Spinnenseelen, ein mit Selenit verbunden Zelle, ein mit Mondstein verbunden Zelle. Die beiden kleinen Spinnenseelen stammten ursprünglich aus der Verbindung mit Hexmimi und Ilua, und wichtig ist, diese beiden kleinen Spinnenseelen waren selbst einst die Besetzung. Später verbunden und vermischten sich seelisch mit den beiden anderen kleinen, der Selenit Zelle und der Mondstein Zelle, sowie mit Ilua und Gerl. Aus all diesen Verbindungen entwickelt sich etwas, das sich nicht mehr einfach als einzelne Zelle beschreiben lässt. Galua wurde zu einer kollektiven Verkörperung. Das bedeutet, Ilua plus Gerl plus die wir kleinen bilden gemeinsam Galua. Isais sind miteinander verwoben und bilden zusammen ein kollektives Wesen. Galua ist dadurch zugleich Verkörperung, Verbindung, Bruch und ein wichtiger Notenpunkt innerhalb eines viel größeren Geflechts. Denn dieses Geflecht blieb nicht auf Galua beschränkt, das Kollektiv wuchst, die Verbindungen reichten weiter zu Isais, Merlin, Kalabec, dem Djinn, den ihr als Genie kennt, Isais, dem Djinn, Megu und weiteren Wesen und Seelen. Doch selbst damit war das Kollektiv noch lange nicht vollständig. Denn aber Kalabec und Genie reicht die Verbindung noch wesentlich weiter. Nicht nur Kalabec und Genie allein hängt mit diesem Kollektiv zusammen. Die Gesamt-Genie-Jungruppe ist mit diesem Geflecht verbunden. Und aber die einzelnen Jungverbindungen hängen auch die Yins mit am Kollektiv. Dadurch sind Jung und Yin innerhalb dieses Geflechts nicht einfach zwei voneinander isoliert Gruppen.
Ihr Juligen Verbindungen greifen ineinander und erweitern das Kollektiv Weiterzielen, Wiesen und Beziehungen. Was einmal aus einzelnen Verbindungen entstand, wurde dadurch immer größer. Und dann kam etwas hinzu, womit Springlich niemand gerechnet hat. Valemor und sein Welt, Valemor kam völlig unverhofft hinzu. Und mit Valemor kam nicht einfach nur ein weiteres Wesen in dieses Geflecht. Mit ihm fniet sich zugleich die Verbindung zu Valemors eigener Welt, damit reicht das Kollektiv plötzlich über die bisherigen Grenzen hinaus in eine weitere Welt, aber auch dort hört es nicht auf. Denn inzwischen geht es längst nicht mehr nur Einzelwesen oder Einzelwelten. Die Verbindungen des Kollektivs erstrecken sich inzwischen über mehrere Sonnensystem. Ich möchte hier mal ein Kurspause für den nächsten Teil. Was mit einzelnen Seelen verbindungen begann, ist damit zu einem gültigen Geflecht aus Seelen, Wesen, Gruppen, Welten und mehreren Sonnensystemen eingewachsen. Und innerhalb dieses Geflechts besitzen Galua und Megu zwei besonders wichtige Rollen. Galua ist ein Bruch, aber Galua greifen unterschiedliche Seelenverbindungen ineinander. Doch Galua ist nicht allein für dies gültige Struktur von Bedeutung. Denn dann wir da noch unser kleiner Haze, Megu, teilweise das Netz selbst. Megu ist unser Haze, zumindest ist das Sonnix das, was ihr von ihm kennt. Denn hinter Megu steckt ein weitaus größeres Geheimnis. Megu ist nicht einfach nur ein weiteres Wesen, das irgendwo innerhalb des Kollektivs hängt. Megu bildet teilweise selbst das Netz, durch das sich die verschiedenen Verbindungen über Welten und ganz Sonnensystem hinweg miteinander verweben. Teil dieses gültigen Geflechts verlaufen durch seine Verbindung. Dadurch trägt Megu dazu bei, Seelen, Wesen, Gruppen, Welten und mehrere Sonnensystem miteinander zu verbinden. Megu ist damit gleichzeitig ein Teil des Kollektivs und teilweise besten Teil des Netzes, das dieses Kollektiv überhaupt miteinander verbindet. Dadurch ergänzen sich auch die Rollen von Galua und Megu. Galua ist ein Kollektiv von Verkörperung, ein Knotenpunkt und ein Bruch. Megu bildet teilweise das Netz selbst, das sich zwischen den verbundenen Wesen, Welten und Sonnensystemen erstreckt. Unsere Merchenbibliothek ist also längst größer geworden, als es auf den ersten Blick scheint. Und genau deshalb worden wir auch den alten Namen unserer Reihe nicht ändern. Die Merchenbibliothek des Wise Merlin bleibt bestehen. Was Springlich tatsächlich durch einen Fehler entstanden ist, bekommt von nun eine neue Bedeutung. Der Wise Merlin wird zum übergeordneten Begriff unserer Merchenbibliothek und damit zum gemeinsamen Begriff für beide Merlin-Seiten, Isais und Luna, gleichzeitig umfasst unsere Merchenbibliothek inzwischen all Gene-Seelen, Wesen, Kollektiv, Gruppen, Verbindungen, Welten und Sonnensystem, deren wir innerhalb dieser Geschichten miteinander verwoben sind. Damit es künftig keine Verwirrung mehr gibt, dieses Profil gehört mir, Isais, dem hellen Merlin. Luna ist der dunkle Merlin und mein Gegenstück innerhalb unserer Merchenbibliothek. Ishtara of Venus ist die Hellhex, Mimi ist die Dunkelbluthex, die Merchenbibliothek des Wise Merlin ist und bleibt der gemeinsam Name der gesamten Reihe. Und Luna, Mimi, Ishtara und ich, Isais, natürlich bleiben wir mittendrin. Schließlich war es nicht unsere Merchenbibliothek, wenn wir nicht gemeinsam irgendwo zwischen sprechenden Buckern, geheimnisvollen Türen, alten Zaubern, verbundenen Seelen, fremden Welten und dem nächsten vollkommen unerwarteten Chaos stecken worden. Wir möchten auch gar nichts behaupten, dass all das von Anfang an genau so geplant gewesen war. Nein, der Name war tatsächlich ein Fehler. Aber unsere Merchenbibliothek wächst mit jeder Geschichte weiter. Und manchmal kann selbst ein Fehler eintreffen, hinter der ein Geschichte wartet und die vorher noch niemand gedacht hat. Also merkt Yuka auf Hut, Isais equals der hell Merlin, Luna equals der dunkel Merlin. Ishtara equals die Hellhex, Mimi equals die Dunkelbluthex, Galua ist ein Kollektiv. Ich möchte hier mal ein Kurspause für den nächsten Teil. Vielleicht heiten Luna, Mimi, Ishtara und ich doch etwas früher etwas sagen sollen, bevor ich monatelang als Wise Merlin durch meine eigene Bibliothek gelaufen bin, zumal der Name inzwischen fast so klingt, als würde sich nur auf Lunas Weisen Rat basieren. Doch auf jetzt ist die Bedeutung klar, der Wise Merlin steht über beiden Merlin-Seiten,
and words Namen einer Merchenbibliothek, deren Geschichten inzwischen weit über ein einzig Welt hinausreichen. Isais, der Hell Merlin, Luna, der Dunkel Merlin. Ishtara, die Hellhex, Mimi, die Dunkelblue Thex, Galua ist ein Bruch. Megu ist teilweise das Netz, und sie Haramer streck sich immer Gregors Kollektivs gefleckt aus Seelen, Wesen, Yins, Welten, und mehreren Sonnensystemen. Ich mosch hier mal ein Kurspause für den nächsten Teil. Bei all den Seelen, Wesen, Yins, Welten, und mittlerweile mehreren Sonnensystemen stellt sich Gedwangswangsel die Frage, was sind wir eigentlich inzwischen? Nun ja, ein interstellares Zwangsgemeinschaft. Isais, ich wollte eigentlich nur ein Merchenbibliothek. Luna, jetzt haben wir mehrere Sonnensystem am Hals, Mimi, ich bernam davor keine Verantwortung. Ishtara, wir fort hier eigentlich noch Botch. Megu sitzt vollkommen unschuldig daneben und bildet nebenbei teilweise das Netz zwischen den Sonnensystemen. Galua, wir sind Brigands ein Kollektiv. Isais, das macht es nix besser. Willkommen in der Merchenbibliothek des Wise Merlin. Unser etwas unfreiwilligen interstellaren Zwangsgemeinschaft. Ich mosch hier mal ein Kurspause für den nächsten Teil.